think of some of the issues plaguing Mexico, and violence is likely near the top of the list. The Tepito neighborhood in Mexico City has long been regarded as the capital's roughest area. Its huge illegal market also serves as an operational base for gangs of criminals. This one small neighborhood is exporting violence throughout Mexico. CCTV's John Holman has this exclusive report. They're paying homage to the Saint of Death. She's venerated by criminals and those on the margins of society. And her biggest shrine is in this neighborhood in Mexico City. Its name is Tepito, but many refer to it simply as the Barrio Bravo, the fierce quarter. It's dominated by a sprawling market of illicit goods. Behind the stalls selling knocked-off brand names and fake luxury shoes, the spectre of violence lingers. An ever-present offer and a threat. While Mexico City is regarded as a relative safe haven from the cartels battling for control in many other parts of the country, we've discovered that Tepito is only adding to the national bloodshed. We've just made contact with a weapons dealer who has his business inside the main Tepito market, so we're going to go in now and talk to him. The strict controls on buying weapons in Mexico count for nothing here. Aquí en Tepito es the black hole, el hoyo. Aquí no hay impuestos, aquí no hay policía. Tú vienes y puedes comprar lo que tú quieras. He asked to remain anonymous as we talk in the small t-shirt stand he uses to meet potential clients. If I want to buy a gun then in Tepito, how do I do it? Son varias personas, muchas personas se dedican a eso. Solamente tienes que preguntarle a la persona adecuada hasta que lleguen conmigo. I take my phone out. I'm gonna say to you, what of this you need? I have this one, I have that one, I have this. It's like a catalog. See, like that. Yeah. His best sellers are pistols like this one. It's the bulldog. I ask him who supplies most of his handguns. Muchos policías han venido a ofrecerme armas y a vender armas. Y a querer comprar un arma. Muchas veces. For larger caliber weapons, he relies on a constantly fluctuating supply line from China, Russia, and especially the US. Do you have any idea how they get across the border? Los carteles de Estados Unidos y los carteles que según estén en la zona donde te encuentres, por ejemplo, estás en Tijuana, si estás en Tamaulipas, ellos se encargan del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México. The heavy-duty arms cost much more and interest a very particular type of client. And when the cartels come to here, they're looking for the big guns. They come in with money. For the many groups in conflict, Tepito is a free market zone, a safe place to buy in bulk. Todo ese tráfico y las rutas del narcotráfico están muy peleadas. Entonces se les hace más fácil venir a Tepito cuando hay guerra. Cuando alguien se está disputando un espacio, hay venta de armas. Como por ejemplo en Michoacán, hace unos 2, 3 meses, 4 meses, teníamos a todos los michoacanos por aquí. Tepito doesn't just supply guns, but also men to pull the trigger. Just before our visit, this flyer was put up in the neighborhood, apparently by the powerful Gulf Cartel. They offer big dollar paydays and a way out of Tepito to those willing to join them. This wall is covered with young men who have accepted similar offers. Son todos los muchachos que eran de aquí del barrio, ¿sí? Lo más que pues desgraciadamente pues se fueron a malos pasos. Entonces puedes ver a Miguelito, a Fernando, a Don Chucho y los mataron. Entonces, por medio de los mismos amigos de aquí del barrio, se unieron para ir plasmando su cara y su imagen de todos los que han caído. Jorge Vera, one of Tepito's boxing champions, has lived here all his life and understands what drives many of the young to become criminals. Es la necesidad de salir adelante, ¿no? Más si eres chavo que ya tienes tu familia y eres casado, no hay trabajo en el barrio, ¿qué te dedicas?
pues lo más fácil que agarramos es el camino malo. The cartel's demand for foot soldiers has increased as they continue the protracted struggle against each other and the Mexican government. To find out how Tepito meets that demand, we've been trying to make contact with a hitman who's operated from this neighborhood for more than 20 years. But when he finally agrees to meet us in a small room above the market, we're all apprehensive. Como que se puso de moda matar por dinero. Pues hace exactamente como 6, 7 años que empezó más este asunto. ¿El crimen organizado, diferentes grupos, contrata a usted? A veces, porque luego hay veces que sabe que ya se conocen entre ellos, que hay gente de afuera, porque que no conozcan a la demás gente, porque ya gente desconocida entra como cualquier turista. Pues la gente de ahí pues no sabe, ya cuando uno se lo espera, pues como cualquier otra persona, pues llega y se le mata también. He's traveled across the country contract killing. Nos llevaban de aquí a Monterrey y llegamos y la puerta de su casa estaba abierta. Entonces para mi compañero esa casa, pues le disparó en la cabeza, me da 22. Y me quedé sentado, estaba viendo al afectado y se empezó a agonizar. Quizás que la ametralladora que traía en un morral, se la apunté en su cabeza y le disparé en su cabeza en 2 ocasiones porque ahí me dijeron que tenía que dar en su cabeza 2 balazos. Para matar a una persona, ¿cuánto tiene que pagar el cliente? Pues hasta unos 10,000 pesos, 15,000 pesos. Pero todo también depende de quién sea, ¿no? Porque pues es cualquier persona, pues no importa, cualquier persona. Pero luego hay gente que trabajan para el gobierno, son comandantes de policía o así. Entonces, pues ahí sí ya pues es más dinero. He bears the marks of his trade. Pues uno de los que con los que estaba trabajando me puso y me secuestraron. Entonces me amputaron mis dedos. Tengo varios piquetes en el cuerpo. Pues se les dio una feria, pero pues ya después supimos quiénes fueron y ya fuimos por ellos y a todos los matamos. Hay muchos sicarios en Tepito, entonces... Hay muchos, porque incluso hay muchos chamacos que se andan drogando y traen el arma y andan en las motos. Primero empiezan robando y luego pues ya los contratan y ya empiezan a matar también. Como usted es sicario y esto es malo. At the end of our meeting, I ask him if he thinks what he does is wrong. Sí, puede que sea malo, ¿no? Pero por la verdad, pues, como quiera, pues es una forma de vida también, ¿no? De trabajar o no sé. His tranquility over his chosen profession and the next killing is perhaps the most frightening thing I've seen in Tepito. John Holman, CCTV, Mexico City.